வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் V.Palanichamy. நம்ம வந்து யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம். இன்னும் வர்ற ஆண்டுக்கு மாணவர்கள் தயாரிக்கிறதுக்கு மட்டும் இல்லாது எந்தவித தேர்வாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு இந்த ஒரு விஷயம் வந்து பயன்படும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் இந்த இதை பார்க்குறோம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஒரு யூனிக்கான ஒரு விஷயம். சிவில் சர்வீஸில் கேட்கப்பட்ட சிச்சுவேஷனல் கொஸ்டின்ஸ், சூழ்நிலை கேள்விகள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் நீங்கள் வந்து எப்படி முடிவு எடுப்பீங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி. ஸோ பார்க்கலாம். இஃப் யூ வேர் இன் சார்ஜ், would you have allowed construction of hydro project like tunnel in Josimet or not? இந்த ஜோசிமெட் விஷயம் நமக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால் இந்த ரிலேட்டட் தான் கொஸ்டின். அஸ் அ டிஎம், தட் இஸ் எங்கே எல்லா இடத்துலையும் டிஎம்னு வரலாம், டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஆர் கலெக்டர். ஏன்னா கொஸ்டின் கேட்குறது எல்லாமே டிஎம்னு வைக்கிறாங்க. பட் டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஆர் கலெக்டர். ஓகே, which are of will you use work in an extra where there is spread of Naxalism or area having an issue of organized crime? If you get posted in your district, would you support your known ones when they want a favor? Why not? Situation based. You are home minister. You are given 7,000 crore where you will spend on an insurance scheme like Ayushman Bharat or primary health sector. Justify. See, நீங்கள் ஹோம் மினிஸ்டரு, ஆனால் உங்கள்கிட்ட இந்த காசு இருக்குது, நீங்கள் எங்கே செலவழிப்பீங்க? இது யூனிக்கான ஒரு கொஸ்டின் இல்லையா? தட்ஸ் இட். Next, if you are appointed as a DM, district magistrate, how will you ensure that there is no teacher absenteeism? If you are made a DM, how you will use your knowledge of anthropology in administration? Be specific. இங்கே என்ன, இந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஆந்த்ரோபாலஜி ஆப்ஷன் எடுத்திருப்பார், அதனால் இந்த கேள்வி. ஓகே. The prevailing culture of godman and godman syndrome. நமக்கு தெரியும், நமக்கு காட்மேன் என்ன, சாமியார்களுடைய கலாச்சாரம். ஸோ அஸ் டிஎம், ஹவு டு மேனேஜ் தி சேலஞ்சஸ் அரைசிங் டியூ டு இட்? ஷுட் யூ கன்சல்ட் யுவர் ஸ்பௌஸ் இன் அ மேட்டர் ஆஃப் சர்டன் கிரிட்டிக்கல் ப்ரொக்யூமெண்ட்ஸ் இஃப் யூ ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் டு லுக் இன் டு இட்? வுட் யூ ப்ரிஃபர் டு பி டிஎம் ஆஃப் மதுரா அண்ட் ஹவு வுட் யூ என்ஷூர் இம்பார்ஷியாலிட்டி? உங்களுக்கு மதுராவுடைய என்ன பிரச்சனைன்னு தெரிஞ்சால் தான் உங்களுக்கு இந்த கேள்விக்கான அர்த்தம் தெரியும். ஸோ இட்ஸ் கண்டிப்பாக ஒரு யூபி அல்லது பீகார், இந்தி பெல்ட்டில் உள்ள ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை இந்த கேள்வி கேட்டிருக்கலாம். அஸ் அ டிஎம் ஆஃப் யுவர் சிட்டி, ஹவு வுட் யூ ஸ்கில் தி யூத், எம்பவர் தி உமன், ஸ்டெப்ஸ் ஃபார் உமன் சேஃப்டி அண்ட் டு கர்ப் ட்ரக் அடிக்ஷன்? இஃப் யூ ஆர் எஸ்பி, சூப்பரண்டர் ஆஃப் போலீஸ், will you encounter in Disha case? ஸோ திஷா கேஸ் வந்து ஒரு ஃபேமஸான கேஸு, லாஸ்ட் இயர் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வந்த கேள்வி. இஃப் யூ ஆர் அ டிஎம், வில் யூ ப்ரிஃபர் ஆனஸ்டி, இன்டெகிரிட்டி ஆர் எஃபிஷியன்சி? இஃப் யூ ஆர் அ டிஎம், ஹவு வில் யூ கன்வின்ஸ் ஃபார்மர்ஸ் டு கல்டிவேட் ஃபாலோ லேண்ட்? ஆக்சுவலி ஃபேலோ லேண்ட், எஃப்ஏஎல்ஓ, ஃபேலோ லேண்ட், ஸ்பெல்லிங் எரர், சாரி, ஃபேலோ லேண்ட். ஃபேலோ லேண்டுனா வந்து பயன்படாமல் இருக்கக்கூடிய லேண்டை நீங்கள் எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசுகிறது. As a DM, how will you handle aspirational district where health indicators are poor and education is poor? Aspirational districtலாம் உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு 2-3 years பேக் வந்து aspirational district அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அதாவது அண்டர் டெவலப்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் இன் எவரி ஸ்டேட் வாஸ் செலக்டட் அண்ட் தென் சம் ஸ்பெஷல் ஸ்கீம்ஸ் வேர் அனௌன்ஸ்ட். If you are a secretary, what are the 3 don't you will take care? Suicide policy formation. Once you enter civil services and if you are bored, will you resign? This is a quite good question. Will you resign? What will happen to your patent once you enter into civil services? So definitely, will you take the royalty? Will you surrender to the government? So some student had some பேட்டன்ட், இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட். ஸோ அந்த பேட்டன்ட் அவர் எடுப்பாரா வேணாமா அப்படிங்கிறது கொஸ்டின். How would you solve the Manipur issue if you are made Chief Minister of Manipur?
If you are appointed as an IAS officer, how will you address the stark poverty people's face? In your opinion, what should be the ideal share of direct taxes and indirect taxes in tax revenue? என்னோட ஃபீலிங் என்னன்னா, இது வந்து ஆல்ரெடி ரெவன்யூ சர்வீஸில் இருக்க ஒருத்தர் அடுத்து ஃபர்தராக இஸ் ஜாயினிங் இஸ் இம்ப்ரூவிங். ஸோ அதனால் as SDM, sub-divisional magistrate or sub-collector, how will you implement aspirational block program? He gave monologue before asking this. ஸோ நார்மலாக இதெல்லாம் நடக்கும். ஸோ நம்ம அப்படியே போட்டிருக்கோம். Farmer and fisherman, so many intermediaries. As a district magistrate, what will you do? What will you do? Inequality is growing in your district. How do you solve the issue as a commissioner? அதாவது district collector, deputy commissioner, or commissioner of the district, or district magistrate, எல்லாமே same. As being appointed as the chairperson of Niti Aayog, what will you do to eradicate poverty? Why nuclear power plants are not coming to in India? ஆக்சுவலாக இந்த ஒப்பீனியன் வந்து இந்த சிச்சுவேஷனல் கொஸ்டின் கிடையாது, பட் இதில் ஒரு கொஸ்டின் மிஸ்ஸிங். அது லிங்காக உள்ள ஒரு கொஸ்டின். ஸோ தட் இஸ் வாட் இட் ஆல்சோ கேம் பார்ட் ஆஃப் இட். இட்ஸ் ஓகே. இஃப் அப்பாயிண்டட் as a high official and a nuclear subject, how would you attract nuclear power plant in India? இது இப்போ ஏர்லியர் கொஸ்டினோட ஃபாலோ அப், இதனால அந்த கொஸ்டின் நம்ம போட்டுருந்தோம். Suppose all historical buildings in Jodhpur are destroyed and dilapidated. As district magistrate, what steps will you take to rebuild them? இவர் வந்து ராஜஸ்தான் and history subject. So question is very apt. If you were a DM of a district, what would you do to improve farmers' situation? If you are made head of the Maharashtra Investment Summit, how will you convince investors to invest in Maharashtra? I will give you a scenario. During truckers' protest in Maharashtra yesterday, so it was just, and the strike முடிஞ்ச மறுநாள், as district magistrate was seen shouting at the protesters, what right do you have? So the words of DM were in Hindi, but member M1 translated in English for me. What is your opinion on this? Should he or she remain calm and respect if the DM is provoked? I mentioned that previous answers that it was unfortunate that such a response was made, and we need to respect and treat protesters with dignity. Situation. Suppose you are a DM and your female child is critically ill in the hospital, and at the same time the law and order in communal tension. Where will you go? So this person told that I will go to the communal tension. So next, see what is the question. Now you are a single parent. What will you do? You are a single parent. What will you do? You are made an advisor to CM and entrusted with the framing policy for food processing. How would you frame it, and what principles would you follow? What principles would you follow? Long monologue on how rigid and rules are and how deeply the corruption has entrenched in the system, and then asked between welfare schemes for poor and tackling corruption, what would you prioritize and why? If you are revenue secretary, what are the 3 suggestions you will give to the finance minister regarding budget? The situation-based question. Suppose you are in the ministry whose related to industry is facing a debt burden. A proposal has come to you where the cess can be applied to the products whose funds can be used for debt relief. Evaluate the same. You are from UP. If you are made IAS in Tamil Nadu, how would you feel? So he said very happy. Everyone smiled. See the answer. Such a question also come. How would you adjust with the new culture? Definitely it's a new culture. இப்போ தமிழ்நாட்டிலேருந்து யூபி போனாலும் சரி, யூபியிலேருந்து தமிழ்நாடு இருந்தாலும் சரி, totally different culture. You are born in Kanpur. Is it very easy? It's a polluted city. Why so? What are the steps taken as a DM? How will you improve the situation? A situational question again.
There is so much inefficiency in government sector and promotion also happens slowly. While in private, the employees remains motivated because of faster promotion. How will you motivate your subordinates to remain motivated? Kerala is famous for herbs, but its cultivation is decreasing and not well in export. As an administrator, what will you do to improve its cultivation? Why Gadchiroli has Naxalism? As a DM, what measures will take? As a DM, you are asked to give a speech to encourage children of 9th and 10th standard to encourage them to study mathematics. What will be that speech? This is quite interesting. What will be that speech? Issue of cold climate change and Dhanbad. Steps taken to adapt and mitigate in Dhanbad. What steps will you take if you are posted as a district magistrate? What are the three important pillars of inclusive growth? What will you do as a district magistrate to promote inclusive growth? What will you do as a DM to improve the last mile delivery? Tell an innovative solution. Opinion on house slaughter ban. Why there is a food and hunger crisis in India? How as a district magistrate will solve? As a district magistrate, how will you solve issues of farmers? How as a district magistrate you will increase the income and livelihood and opportunities? So இதெல்லாம் situational questions in the first part. If more questions are we are able to get it, we'll come with one more presentation. So thank you very much. I hope it's useful for all. Thank you. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.